This is الدرس الثاني والعشرون of كتاب أدوات الربط, and we have moved on to تمرين ثلاثة of كتاب أدوات الربط of the connectors, and we're going to look at أما ف again in the drill number 3, and we have an example here. قابلنا هذا الكاتب المشهور. We met this famous writer. لم تقابلوا هذا الكاتب المشهور. You didn't meet this famous writer. We're going to introduce أما ف and combine those two sentences to create one sentence. قابلنا هذا الكاتب المشهور. أما أنتم فلم تقابلوه. As for you, you didn't meet him. We met this famous writer. As for you, you didn't meet him. So here I'm going to go through the vocabulary to help you combine these using أما ف. Number 1, زرت أمريكا. I visited America. لم تزر أختي أمريكا. My sister didn't visit America. سوف أقرأ هذه الرواية. I will read this novel. لن يقرأ صديقي هذه الرواية. My friend will not read this novel. Number 3, ثلاثة. سوف يقابل نائب الرئيس رجال الصحافة. The vice president will meet the men of the press. لن يقابل الرئيس رجال الصحافة. The president will not meet the men of the press. 4, شاهدنا هذا الفيلم. We witnessed or we saw this film. لم تشاهدوا هذا الفيلم. You didn't see this film. لن أستقبل الضيوف. I will not receive the guests. سوف تستقبل أختي الضيوف. My sister will receive the guests. يعتبر القراء هذا الكاتب ممتازا. Readers consider this writer excellent. لا يعتبر النقاد هذا الكاتب ممتازا. The critics don't consider this writer excellent. هن يعرفن اللغة الإنجليزية. Those women, know the English language. هم لا يعرفون اللغة الإنجليزية. They, the men, don't know the English language. 8, تكتب مريم المقالة. Maryam writes the article. لا يكتب أحمد المقالة. Ahmed doesn't write the article. سأشتري ثلاجة محلية. I will buy a local refrigerator. لن أشتري الثلاجة المستوردة. I will not buy the imported refrigerator. يستعملون سيارة الشركة. They use the company car. لا يستعملون سياراتهم الخاصة. They don't use their own personal cars. حفظنا بعض الآيات القرآنية. We memorized some of the verses of some Quranic verses. لم نحفظ الأبيات الشعرية. We did not memorize the lines of poetry or the poetic lines. So hopefully that helps you with the vocabulary and combining each of these the two sentences in each of these numbers together using أما ف. مع السلامة.